అందుకే రావాలి కదా వస్తుంది కంగారు పడు. షేర్ కొట్టాలి. 43 మంది ఉన్నారు. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. నెట్ ప్రాబ్లం వల్ల లేట్ అయింది మీకు. So yesterday we are already told about the astigmatism. So in astigmatism we can take the object for of the axis and the image is also the axis. So if the lens is thick, then so when you are taking the thick lens, the lens can be divided into different zones. So that's why each zone will form the image. So we can take this lens material can be taken as sagittal plane and meridian plane. Both the planes are perpendicular to each other. Here we can show the diagram. That is at P1 the image is a straight line with the horizontal direction, and at P2 there is image and the vertical direction. So both are only indicates the not clear image. So at the circle of least confusion, that is the nearest approaches of the image of the given object. That is similar to the in spherical aberration. In spherical aberration also the intersection of the marginal rays and paraxial rays, we get the circle of least confusion. సో మనం అక్కడ ఎక్కడైతే మనం స్పెరికల్ అబరేషన్లో సర్కిల్ ఆఫ్ లీస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ చెప్పుకున్నామో, ఈ స్టాస్టిగ్మాటిజంలో కూడా సర్కిల్ ఆఫ్ లీస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. అదే నియరెస్ట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఎవరు సో మీ టైంకి ఆల్రెడీ నేను 10 minutes లేట్ అయింది. మీరు ఈ పాటికి మీరు ఓపెన్ చేయాలి. లేట్గా వస్తూ ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు మ్యాటర్ చూసినట్టయితే we have to place the screen vertical to the optical axis. Then we can place the screen at P1 and we can place the screen at P2. The images will be formed at P1 and P2 are shown in the figure, but we have to slightly moving the screen from P1 direction to P2 direction. Vinay Kumar, come to time. ఓకే, సో స్క్రీన్ మనం P1 డైరెక్షన్ నుంచి P2 డైరెక్షన్ మూవ్ చేస్తూ ఉన్నట్టయితే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క క్లియర్ ఇమేజ్ C దగ్గర ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అంటే క్లియర్ ఇమేజ్ అంటే దట్ ఈస్ ద అబరేషన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అబరేటెడ్ ఇమేజే మనకి, అంతేగాని ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్యూర్ ఇమేజింగ్ కాదు. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇఫ్ ద రేస్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆబ్జెక్ట్ అట్ బి దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. బి దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఉన్న తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ నుంచి రేస్ అన్ని కూడా కర్వేచర్ ఆఫ్ ది లెన్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత దెన్ ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఇన్ ద లెన్స్ మెటీరియల్ అండ్ ద రేస్ ఆర్ రిఫ్రాక్టెడ్, అండ్ అట్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద రేస్ due to meridian and the sagittal planes, then they form the two images. సో ఇక్కడ 2 images ఫామ్ అయినాయి, P1 దగ్గర P2 దగ్గర. సో ఈ ఇమేజెస్ మధ్యలో సెంటర్లో ఏమవుతుందంటే మనకి ఒక క్లియర్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ క్లియర్ ఇమేజ్ని మనం సర్కిల్ ఆఫ్ లీస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్లో మీకు చూపించినట్టయితే
సర్కిల్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. అట్ సి దేర్ ఇస్ ఏ క్లియర్ ఇమేజ్. ఇది సి దగ్గర ఉన్నది క్లియర్ ఇమేజ్. పీ భాగం దగ్గర నుంచి P2కి వెళ్తున్నట్టయితే ఈ ఇమేజెస్లో వేరియేషన్ మీకు చాలా క్లియర్గా కనపడుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ గోయింగ్ టు కామా. వెయిట్ చేయాలి. ఓకే, this is a comma. The comma is the one kind of aberration in monochromatic category. So this is the very important question. Comma is the very important short answer question. Essay questions మీకు రెండు ఉన్నాయి. Essay questions లో ఏంటంటే one belongs to chromatic aberration, second one is spherical aberration. So the two questions will coming in the semester examinations. So in chromatic aberrations, there are two questions. One is what is meant by chromatic aberration? Explain the chromatic aberration, and how can you measure the longitudinal and lateral chromatic aberration? That is the one question. The second question is what is chromatic aberration? How can you minimize the chromatic aberration in by using the achromatic doublet or separated by a distance? That is the second question. The third question is the third question is coming from what is meant by spherical aberration? What is meant by spherical aberration, and how can you minimize the spherical aberration? So by taking the spherical aberration by using the two plano-convex lenses separated by a distance, then we can eliminate the spherical aberration. So those three questions are coming in the examination. Okay, after Mohan, you have to raise the hand. I will clarify your doubt after the end of the session. Okay, so we are going to comma. So the comma is the chromatic aberration, that is called comma. Comma is coming from the comet-like image. Comet means ఎర్రలో తోకచుక్క అని అంటాం. దాని నుంచి వచ్చిన వర్డ్ కాబట్టి దీన్ని కామా అని అంటాం. దీన్ని క్రోమాటిజం అని అంటాం. క్రోమాటిజం అని అంటే క్రోమాటిజం వేరు, క్రోమాటిక్ అబరేషన్ వేరు, రెండు బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో దిస్ బిలాంగ్స్ టు ద షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కేటగిరీలో వస్తుంది కామా. Okay, so when the object is not situated on the axis, then aberration produced by the lens is comma. కానీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇది when the object is not situated in astigmatism, also not situated. So here the image will be formed in the chromatic shape. That is the chromatic shape. That is the egg-like shape. Egg-like shape లో image form అవుతూ ఉంటుంది. So in the case of spherical aberration, the image is a circle of varying diameter along the axis. Whereas in the chromatic aberration, the image is a comet shaped and hence the name is comma. ఇక్కడ మీరు ఒక లెన్స్ చూస్తున్నారు, కాన్వెక్స్ లెన్స్. మీరు ఈ లెసన్ వినేటప్పుడే మీరు డయాగ్రామ్స్ వేసుకోవడం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే రేపు పొద్దున ఎగ్జామినేషన్లో సడన్గా డయాగ్రామ్ వేయాలంటే మీరు యూ కెన్ ఫేస్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. సో O is the object. Okay, so you can draw the lines on the given curvature of the lens. A lens కి 2 curvatures ఉన్నాయి. This is the one curvature, this is the another curvature. ఫస్ట్ కర్వేచర్ మీదకి ఈ లెన్స్ యొక్క సెంటర్ నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేసేది. లైన్ డ్రా చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ 4 అనే నెంబర్ కనిపిస్తుంది మీకు స్క్రీన్ మీద. 4 అనే నెంబర్కి పైన ఒక పాయింట్ ఈక్వల్ ఎండ్ ఆఫ్ ది లెన్స్ దగ్గర నుంచి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో 4 అనే పాయింట్, ఇక్కడ 4 అనే పాయింట్ రెండు నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, నోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక లైన్స్ ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ ఒక లైన్ పై లైన్ కిందకి డ్రా చేస్తాం, కింద లైన్ పైకి డ్రా చేస్తాం. సో అట్లా డ్రా చేయండి. డ్రా చేస్తే మీకు ఇక్కడ అలాగే థర్డ్ లైన్ అంటే దట్ ఇస్ ద వన్ కైండ్ ఆఫ్ రే. ఇది ఒక రే మాట. ఇది ఈ 3 అనేవి 2 రేస్.
అలాగే 2 2 అని ఒక రేసు, అలాగే 1 1 అని ఒక రేసు. సో ఏవైతే లెన్సెస్ ఉన్నాయో ఈ 4 4 3 3 2 2 1 1 అవి ఇమేజెస్ని ఇక్కడ ఫామ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. ఫామ్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ నియర్ టు ద principal axis, that is the optic axis, the circle size is big with compared to the last image. Last image నుంచి farthest distance from the principal axis నుంచి మనం తీసుకున్నట్టయితే the image size will be increasing order. ఇక్కడ మీకు చిన్న సర్కిల్ ఫామ్ అయింది, తర్వాత దాని మీద కొద్ది సర్కిల్ ఫామ్ అయింది. అలా పైకి వెళ్ళేటప్పటికి మీకు ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్కి వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడికి ఏమైంది, అక్కడ మీకు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఇమేజ్ యొక్క సైజు ఇంక్రీజ్ అయింది. సో దీన్ని మనం కామెట్ లైక్ షేప్ ఇమేజ్ అని అంటాం. ఓకే, సో కామా ఇస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ వేరింగ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫర్ రేస్ రిఫ్రాక్టెడ్ త్రూ డిఫరెంట్ ట్యూన్స్ ఆఫ్ ద లెన్స్. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the ray number 1 meet the screen at point P దగ్గర మనకి అది మీట్ అయింది. అలాగే 2 2 3 3 అలాగే ఎట్సెట్రా అన్ని రేస్ మనం తీసుకున్నట్టయితే, అవుటర్ జోన్స్ అన్ని మనం తీసుకున్నట్టయితే కమ్ టు ఫోకస్ అట్ QRS. మీకు డయాగ్రామ్లో QOT ROT SOT ఇవన్నీ మీకు చూపించడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా దర్ ఆర్ సర్క్యులర్ ప్యాచెస్, దర్ ఆర్ కమింగ్ సర్కిల్స్, బట్ సర్కిల్స్ ఆర్ ఓవర్లాపింగ్. అక్కడ సర్కిల్స్ కూడా మనకి ఓవర్లాప్ అయినాయి. అలాగే గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ డయామీటర్ ఆర్ ఫార్మ్. మన డౌన్ నుంచి మనం పైకి ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఏమవుతుంది, మనకి ఈ సర్కిల్స్ అన్నీ కూడా గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీని అంతటిని మనం చూసినట్టయితే మనకి కామెట్ షేప్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో ద రిజల్టెంట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఈజ్ కామెట్ షేప్డ్. సో the right side of the figure can show the comet shape type image. Next one, methods of reduction of comma. ఈ కామాని ఏ విధంగా మనం ఎలిమినేట్ చేస్తూ ఉంటాం. కామాని ఎలిమినేట్ చేయడానికి మెథడ్స్ ఏంటి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇన్ మోనోక్రోమాటిక్ aberrations stop is the one method to eliminate the monochromatic aberration. In monochromatic aberration may be astigmatism, monochromatic aberration may be comma or distortion or curvature of field. These all can be stopped by using stop. Stop is nothing but we can take an obstacle and permit only certain range of rays incident on the given curvature of the lens. అంటే స్టాప్ అంటే ఏమీ కాదు, మనం కార్డ్బోర్డ్ తీసుకుని కార్డ్బోర్డ్ను ఉపయోగించి కొంత ఏరియాకి లిమిట్ చేస్తూ ఉంటాం, లెన్స్ యొక్క ఏరియాని లిమిట్ చేస్తూ ఉంటాం. వెదర్ వీ కెన్ స్టాప్ ద పారాక్సిల్ రేస్, వెదర్ వీ కెన్ స్టాప్ ద మార్జినల్ రేస్. పారాక్సిల్ రేస్ కానీ మార్జినల్ రేస్ కానీ రెండిట్లోని ఏదో ఒకటి మనం ఆపుతాం. సో దట్స్ వై we can take the paraxial rays or marginal rays. So what is the problem by using stop? So by using stop we can get the image with the minimum intensity, because of all the rays which are incident on the given curvature of the lens, the image will be formed very less intensified. అంటే మనకి ఏంటంటే రేస్ అన్ని లెన్స్ మీద పడి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటే ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ రూమ్ ఉంటుంది, క్లాస్ రూమ్లో విండోస్ అన్ని క్లోజ్ చేస్తాం, విండోస్ అన్ని క్లోజ్ చేసి మెయిన్ డోర్ ఒకటే ఓపెన్ చేసి ఉన్నాం. సో మెయిన్ డోర్ ఒకటే ఓపెన్ చేస్తే మనకి రూమ్లో లైటింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది, విండోస్ అన్ని ఓపెన్ చేస్తే లైటింగ్ ఎలా ఉంటుంది, అదే ఇక్కడ కూడా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏదైతే రేస్ అన్నింటినీ మనం పడకుండా ఆబ్స్టాకిల్ చేసేసామో ద ఇంటెన్సిటీ విల్ బి మినిమైజ్డ్. whenever the intensity will be same, when all the surface of the given curvature of the lens must be exposed to the incident radiation, then we are getting the maximum intensity. అటువంటి కండిషన్స్ లో మన maximum intensity అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే,
So next one, by according to Sine-Abe condition, that is the German optician, the comma will be eliminated a certain condition, the Abe sign condition antam. Mu1 y1 sin theta 1 is equal to mu2 y2 sin theta 2. What is mu1? What is mu2? mu1 is the refractive index of the one medium, mu2 is the refractive index of the another medium. y1 is the object size and y2 is the image size. Theta is the angle made by the object and theta 2 is the angle made by the image. This is a derivation. The derivation is not important, but the condition, Abe sign condition is important. Because derivation anta akkarledu gaani meeru just ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. వాట్ ఈస్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ రిడక్షన్ అంటే మనం ఏం చెప్తాం అంటే ఒకటి స్టాప్ అని ఉపయోగిస్తాం. అలాగే స్పెరికల్ మీద అబరేషన్లో ఎలిమినేట్ చేసే అన్ని కూడా ఈ కామాని కూడా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ పైన అందుకుని మీకు కామా కెన్ బి కరెక్టెడ్ బై ప్రాపర్లీ చూసింగ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ సర్ఫేస్. ఏ లెన్స్ కరెక్టెడ్ ఫర్ కామా విల్ నాట్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ స్పెరికల్ అబరేషన్ and the one corrected for spherical aberration will not be free from comma. That is a very very important thing. So అక్కడ మనం స్పెరికల్ అబరేషన్ ఏమైతే ఎలిమినేట్ చేసే మెటీరియల్ తీసుకున్నామో అది కామన్ ఎలిమినేట్ చేస్తుందని కాదు, కానీ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ద కామా విల్ ఆల్సో బి ఎలిమినేటెడ్ బై యూజింగ్ ప్రాపర్ యూజింగ్ బై టేకింగ్ ద లెన్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ అండ్ కాన్కేవ్ and different materials of the convex and concave. So comma will be eliminated for certain combinations, and most important thing is the comma will be eliminated by only Abe sign condition, that is mu1 y1 sin theta 1 is equal to mu2 y2 sin theta 2. ఆ కండిషన్ మనం ఫుల్ఫిల్ చేసేటట్టు లెన్స్ తయారు చేసినట్టయితే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఈ కామా అనేది ఎలిమినేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. కర్వేచర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్లో మనం ఇక్కడ చూసాం. కర్వేచర్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ అనేది ఇమేజ్ అనేది కర్వ్ షేప్లో ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. సో ద ఇమేజ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఆబ్జెక్ట్ డ్యూ టు ఏ సింగిల్ లెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫ్లాట్గా ఉండే ఆబ్జెక్ట్ ఫ్లాట్గా ఇమేజ్ ఏర్పడదు, బట్ ఇట్ విల్ బి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. సో ద సెంట్రల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఈజ్ నియర్ టు ద యాక్సిస్ ఇన్ ఫోకస్, but the outer regions of the image away from the axis and blurred. So మనకి ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ మనం ఒక స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకున్నాం, పైన అప్పర్ కేస్ తీసుకోండి, అప్పర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. అప్పర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే ఇది ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఇమేజ్. ఏబి అనేది ఆబ్జెక్టు, ఏ డాష్ బి డాష్ అనేది ఇమేజ్. ఏబి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది అని అదర్ సైడ్ ఏర్పడింది. అదర్ సైడ్ ఏర్పడుతున్నప్పుడు సెంటర్ పోర్షన్ మనం తీసుకున్నట్టయితే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ లో సెంటర్ లో ఉండే సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర ఇమేజ్ పొజిషన్ ఎట్లా ఉంది మనకి ఇక్కడ, ద ఇమేజ్ పొజిషన్ విల్ బి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, కర్వ్డ్ షేప్ లో ఉంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా అంతే, ఆబ్జెక్ట్ ఎటువైపు అయితే ఉందో ఇమేజ్ కూడా అటువైపే ఉంది. ఇక్కడ మనకి రివర్స్ లో ఉంది. ఇక్కడ ఎక్కడైతే మనకి పై కేసులో ఏర్పడిన ఇమేజ్ ఏ విధంగా అయితే ఉందో డౌన్ కేసులో ఏమైందంటే ఇమేజ్ యొక్క పొజిషన్ కూడా అట్లా రివర్స్ లో ఉంది. అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎంత క్లారిటీ ఉందో ఇమేజ్ యొక్క క్లారిటీ కూడా అంతే క్లియర్గా ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ బ్లర్గా ఉంటుంది. బ్లర్గా ఉంటుందంటే కనిపించకుండా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్. దిస్ ఇస్ ద వన్ కైండ్ ఆఫ్ మోనోక్రోమాటిక్ అబరేషన్స్. ఈ క్రోమాటిక్ మన మోనోక్రోమాటిక్ అబరేషన్స్ లో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ లో కూడా డిఫెక్ట్ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. whenever you are using the monochromatic light, you are using the monochromatic light, even though you are using the monochromatic light, these aberrations will be arised due to the lens material. So lens material లో మనం ఇవి యూజ్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా మనకి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఈ డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఇమేజెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్. So for a system of thin lenses, the curvature of the final image can theoretically be given expression. ఇది మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో రాసినా రాయకపోయినా పర్వాలేదు, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతాడు. ఇది 1/r is equal to sigma into 1/μn fn. ఇది కూడా ఒక డెరివేషన్ అన్నమాట. సో when r is the radius of the final image, mn and fn are the refractive indices
and the focal length of the nth lens, ఏదో ఒక లెన్స్ తీసుకున్నట్టయితే ఫర్ ద ఇమేజ్ టు బి ఫ్లాట్ ఆర్ మస్ట్ బి ఇన్ఫినిటీ. ఆర్ అనేది ఎంత ఉండాలంటే ఇన్ఫినిటీగా ఉండాలి. ఆర్ అంటే ఏంటి? రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే ఏంటి? వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ ద curved path and it will be formed into a circle, then the radius of that circle can be taken as radius of curvature. అది ఇన్ఫినిటీగా ఉండాలి. ఓకే. సో కరస్పాండింగ్ టు ద కండిషన్స్ ఆఫ్ ద టూ లెన్సెస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ A reduces to 1 by mu1 f1 plus 1 by mu2 f2 is equal to 0. This is not necessary. Next, last one is distortion. The variation in the magnification produced by the lens for a different axial distances produce an aberration is called distortion అని అంటాం. ఇక్కడ మన డిస్టార్షన్ ఏమవుతుందంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. క్వశ్చన్ టైప్ ఇమేజెస్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ మన పిన్ క్వశ్చన్ టైప్ ఇమేజెస్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. బ్యారెల్ షేప్డ్ ఇమేజెస్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. Even in olden days we can take the lenses in the camera lenses, they are arising all these problems. అక్కడ ఇమేజెస్ మనం ఏమన్నా ఫోటో తీయాలంటే ఫోటోగ్రఫీలో వచ్చే డిఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈ అబరేషన్స్ అనేవి ఉండేవి. Nowadays we can eliminate all those aberrations and aberration lenses are using in telescopes and microscopes. వీటన్నిటిలోని కూడా టెలిస్కోప్స్లోని మైక్రోస్కోప్స్లోని ఇప్పుడు మినిమం ఎబరేషన్ ఉండే లెన్సెస్ని మనం వాడతాం. ఈ ఎబరేషన్స్ అన్నీ కూడా ఎలిమినేట్ అయ్యాయి అన్నమాట. సో దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎబరేషన్స్. దట్ ఈస్ వన్ ఈజ్ పిన్ క్వశ్చన్ డిస్టార్షన్, ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ బ్యారెల్ షేప్డ్ డిస్టార్షన్. సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద లెన్స్, దిస్ ఏబి ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్, బట్ ఇమేజ్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్. ఇమేజ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది? ఇది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇమేజ్ అనేది బల్జిగా ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా కనబడుతుంది. ఇన్ పిన్ క్వశ్చన్ డిస్టార్షన్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ యాక్సియల్ డిస్టెన్స్. ఇక్కడ కింద ఇమేజ్ చూడండి, ఇది ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఎట్లా ఉందంటే మనం ఇక్కడ ప్రాక్టికల్స్ చేసేటప్పుడు మీకు ఒక మెష్ లాంటిది ఏదో ఇస్తాం. మీకు సెకండ్ ఇయర్ ప్రాక్టికల్స్ చేసేటప్పుడు మెష్ లాంటిది ఇస్తాం. అది అటువంటి మెష్. ఆ మెష్ ఇక్కడికి వచ్చేసేటప్పటికి మెష్ యొక్క ఇమేజ్ ఈ విధంగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అంటే magnification increases with increasing axial distance and the image of an object shown in the given figure. This is the one kind of aberration. Okay, so this is the distortion. So in second, in barrel shaped distortion, the magnification decreases with increasing axial distance. ఇక్కడ ఆపోజిట్ దానికి, the image of an object is this type. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ H అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి. హెచ్ యొక్క షేప్ ఏమో పిన్ క్వశ్చన్ డిస్టార్షన్లో ఈ రకంగా ఉంటుంది. బ్యారెల్ షేప్ డిస్టార్షన్లో హెచ్ యొక్క షేప్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మోనోక్రోమాటిక్ అబరేషన్. సో మోనోక్రోమాటిక్ అబరేషన్లో దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? టు ఎలిమినేట్ ద డిస్టార్షన్, a stop is placed between the two symmetrical lenses so that pin cushion distortion produced by the first lens is compensated by the barrel shaped distortion produced by the second lens. So first lens L1 అని మనం O1 అనే లెన్స్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం, O2 అనే లెన్సెస్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం. రెండింటి యొక్క కర్వేచర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ కాన్వెక్స్ లెన్స్, కాంకేవ్ లెన్స్, కాంకేవ్ లెన్స్, కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఈ రెండింటి యొక్క కాంబినేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో దిస్ కెన్ బి అరైజ్డ్ ఇన్ ద క్రోమాటిక్ అబరేషన్. క్రోమాటిక్ అబరేషన్లో మనం ఎక్రోమాటిక్ డబ్లెట్లో ఇదే తీసుకున్నాం, ఇదే కాంబినేషన్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ పూర్తిగా ఆపోజిట్లు తీసుకుంటాం. సో వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ ఈజ్ ద స్లిట్ ఈజ్ అబ్స్టాకిల్. నేను ఇందాక మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మీకు ఒక స్టాప్ లాంటిది ఉపయోగించినట్టయితే ఆ స్టాప్ని యూ కెన్ పర్మిట్ ద పారాక్సియల్ రేస్ ఆర్ మార్జినల్ రేస్. పారాక్సియల్ రేస్ అయినా పంపించవచ్చు, లేదా మార్జినల్ రేస్ అయినా మనం పంపించవచ్చు. సో పారాక్సియల్ రేస్ని పంపిస్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది ఇంటెన్సిటీ, మ్యాగ్జినల్ రేస్ని పంపిస్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది ఇంటెన్సిటీ. సో హియర్ ఓన్లీ ద పారాక్సియల్ రేస్ కెన్ బి permitted and the marginal rays will be stopped. So AB is the object, this is the object యొక్క షేప్ ఈ విధంగా ఉంది. సో ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వెళ్ళే రేస్ అన్నీ కూడా ఎక్రోమాటిక్ డబులెట్ మీద మనకి ఈ విధంగా ఇన్సిడెంట్ అయింది. సో ఆఫ్టర్ ఇన్సిడెన్స్
ద రేస్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. సో ఈ రేస్ అన్ని కూడా మనకి ఏమవుతున్నాయి అంటే స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ లో వెళ్తున్నాయి. స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ లో వెళ్తున్నాయి. సో స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ లో వెళ్ళిన తర్వాత O2 నుంచి రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. సో ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ ఏమైంది, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్, ఆబ్జెక్ట్ ఏ విధంగా అయితే ఉందో ఇమేజ్ కూడా అదే రకంగా ఉంది. సో ద ఇమేజ్ విల్ బి సిమిలర్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ బై ఎలిమినేట్ ద డిస్టార్షన్. మనం ఎలిమినేట్ చేస్తున్నట్టయితే ఆబ్జెక్ట్ ఏ రకంగా అయితే ఉందో ఆ రకంగా. సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఎంటైర్ aberrations. Total entire. So in aberrations, go over. Subramanya Swami. Sir, voice back at all, sir. Voice and part. Sir. Subramanya Swami. Voice at all, sir. చేస్తున్నావు కదా మీరు బై మిస్టేక్ చేసారో ఏంటో చెప్పట్లేదు. సార్ వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్ మీది. అయిపోయింది. లేజర్స్ సువత్సల మేడం చెప్తున్నారు మీకు. సో మీకు రేపు మామూలుగా మనకి 10 to 11 ఉన్నట్టుంది. రేపు నుంచి మీకు ఇంటర్ఫిరెన్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. మీకు ఇంటర్ఫిరెన్స్ స్టార్ట్ నుంచి మ్యూట్ యువర్ ఓకే. స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ వరకు ఉండాలి. ఇంటర్ఫిరెన్స్ మేజర్ చాప్టర్. There are so many questions are coming from interference. అందువల్ల ఏంటంటే మీకు సిలబస్ మీకు ఎంతవరకు తగ్గించినా సరే 30% 40% సిలబస్ మీకు 30% తగ్గించవచ్చు. ఆ సిలబస్ తగ్గించే సిలబస్ మేము చెప్పిన సిలబస్ ఉండదు కంపల్సరీగా, అందులో మాత్రం ఉండదు సిలబస్. మేము చెప్పే సిలబస్ కంపల్సరీగా ఇందువల్ల అటానమస్ కాలేజీ కాబట్టి మేము ఏదైతే లెసన్ చెప్తున్నామో అవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఓన్లీ 5 minutes ఆర్ రిమైనింగ్. సో ఒక్కసారి మీకు ఇది ఓకే ఒకసారి స్క్రీన్ చూస్తూ ఉండండి. ఎవరు మ్యూట్ పెట్టాలి, చిన్నపిల్లలు మాట్లాడి. సో వాట్ ఈస్ మెట్ బై అబరేషన్స్? అబరేషన్స్ అంటే ఏంటో చదవాలి. దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ క్రోమాటిక్ అబరేషన్? ఇదంతా చదవలసిన క్వశ్చన్. ఇది లాంగిట్యూడినల్ క్రోమాటిక్ అబరేషన్, క్రోమాటిక్ అబరేషన్. నోట్స్ ఆల్రెడీ పంపిస్తాను మీకు, వాట్సాప్ లో పంపిస్తాను. మీరు రాసుకుంటే నోట్స్ జెరాక్స్ తీసుకోవడం కాదు, మీరు మస్టర్చుడిగా మీరు ఓన్ హ్యాండ్ రైటింగ్తో నోట్స్ రాసుకుంటేనే అర్థమవుతుంది. అంతేగాని జెరాక్స్ తీసుకుంటే ఎగ్జామినేషన్ లో మీరు ఆన్సర్ చేయలేరు. ఓకే, what is meant by chromatic aberration and the calculation of longitudinal chromatic aberration when the object is situated at infinity and the object is situated at a finite distance. That is the essay question number 1. The second question ఏంటి అంటే minimization of chromatic aberration.
ఇక్కడ నుంచి సెకండ్ సెక్షన్ అక్రోమాటిక్ అండ్ conditions of acromatism when the two lenses are in contact that is the second okay what is meant by spherical aberration? What is meant by spherical aberration? And what is the elimination of spherical aberration? By using the two plano convex lenses separated by a this is the third essay. Okay. So దీంట్లో మనం methods of elimination of spherical aberration అని చెప్పుకున్నాం కదా by means of straws by using two lenses in contact cross lens by using plano convex lenses separated by a distance. ఇవన్నీ కూడా మనకి methods of elimination of spherical aberration లో కొన్ని మెథడ్స్ ఇవి చెప్పిన తర్వాత ఈ డెరివేషన్ అనేది చేయాలి. క్రోమాటిక్ అబరేషన్ అడగలేనట్టయితే స్పెరికల్ అబరేషన్ అడుగుతారు. స్పెరికల్ అబరేషన్ అనేది ఒకటే ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్. క్రోమాటిక్ లో రెండు అడుగుతుంది, స్పెరికల్ అబరేషన్ లో ఒకటే అడుగుతారు. ఆస్టిగ్మాటిజం, కోమా, కర్వేచర్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఈ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ లో కామా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ క్వశ్చన్. కామా వాట్ ఈజ్ మీant బై కామా అది చదవాలి కంప్లీట్. ఇందులో కామా ఒకటి, స్పెరికల్ అబరేషన్ ఒకటి, క్రోమాటిక్ అబరేషన్ ఒకటి. ఇవి మూడు మీరు చదివినట్టయితే మీకు క్లియర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మీకు చెప్పబోయే చాప్టర్ ఏంటంటే ఇంటర్ఫిరెన్స్. టైం పడుతుంది అన్నమాట ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అని అంటే. సో సెకండ్ ఇయర్ లో ఇప్పుడు ఆప్టిక్స్ లో చెప్పే అన్ని కూడా మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పరంగా కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఎప్పుడైనా ఫిజిక్స్ నుంచి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అనలైజ్ చేసినట్టయితే ఆ క్వశ్చన్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా 50% ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ నుంచే. మీకు ఆల్మోస్ట్ అలా మీకు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా దీని నుంచే వస్తూ ఉంటాయి. ఇవి కూడా టఫ్ గా ఉంటాయి. అందువల్ల కంపల్సరీగా కాంపిటేటివ్ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ కానీ సివిల్స్ కానీ ఇవే ప్రిపేర్ అయినా సరే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఇవి కంపల్సరీగా చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్ దీంట్లో. సో దీంట్లో ఇంటర్ఫిరెన్స్, డైఫ్రాక్షన్, పోలరైజేషన్, లాజర్స్ కొద్దిగా ఈజీ మీకు చెప్తున్నాం. కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ చెప్పాం. అలాగే సెకండ్ పార్ట్ లో సెక్షన్ బికి వచ్చేసేటప్పటికి లేజర్స్ అది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో లేజర్స్ లో మనం స్టార్టింగ్ నుంచి మీరు మేడం గారు చెప్తున్నారు కాబట్టి స్టార్టింగ్ క్లాస్ నుంచి ఎండింగ్ క్లాస్ వరకు కంటిన్యూటీ ఉంటుంది. దాని ఎలా అయితే మీకు ఇంటర్ఫిరెన్స్ లో కంటిన్యూటీ ఉంటుందో ఇప్పుడు చెప్పిన అబరేషన్స్ లో పెద్ద కంటిన్యూటీ ఉండదు, కానీ నెక్స్ట్ మీకు ఇంటర్ఫిరెన్స్ లో కంటిన్యూటీ ఉంటుంది. అలాగే లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు మీకు పూర్తిగా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు వినాలి. వాట్ ఈస్ ఎమిషన్, వాట్ ఈస్ లేజర్ యాక్షన్, అవన్నీ లేజర్ ప్రిన్సిపల్ అవన్నీ తెలిస్తే మీకు అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రూబీ లేజర్, వాట్ ఈస్ ద హీలియం నియాన్ లేజర్, వాట్ ఈస్ సెమీ కండక్టర్ లేజర్ అనేవి అర్థం అవుతూ ఉంటాయి. మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి లేకుండా ఇప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే నేను 10కి వేళ ఒక 5 minutes అంత లేట్ అయింది, నెట్ ప్రాబ్లం వల్ల కనెక్ట్ అవ్వలేదు, కనెక్టివిటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో నేను చెప్పేది 30 minutes క్లాస్ చెప్తున్నా. ఆ క్లాస్ లో మీరు ఎప్పుడో లాస్ట్ 10 minutes లో లాస్ట్ 5 minutes లో మీరు వస్తున్నారు. ఆ వస్తూ ఉన్నట్టయితే మీకు మధ్యలో ముందు చెప్పిన టాపిక్స్ ఏం అర్థం కాదు. ఫిజిక్స్ ఏంటంటే మీరు మస్ట్ షూట్గా మీరు రావాలి. రోజు రెగ్యులర్ గా కనిపించే వాళ్ళు 15 minutes లోనే వస్తున్నారు. ఏ టైంలో వచ్చినా ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటే అడ్మిట్ చేస్తున్నా, ఆప్షన్ లేకపోతే అడ్మిట్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో టుమారో విల్ మీట్ అట్ 10 o'clock. సో టైం కంప్లీట్ అయిపోయింది, స్క్రీన్ అయిపోతుంది. స్వామి గోడాల ఏం రైజ్డ్ హ్యాండ్, ఏం డౌట్ ఉందమ్మా? ఏమి వినిపించలేదు సార్ మీ వాయిస్. మీ వాయిస్ ఏమి వినిపించలేదు సార్, మాకు మొత్తం డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేసింది సార్. వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ అంటే ఇలా అన్మ్యూట్ పెట్టట్లేదమ్మా. అన్మ్యూట్ మ్యూట్ లేదు వాళ్ళకి. కొంతమంది చూస్తున్నాను
మరి క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఇవన్నీ చూసి ఏమీ అర్థం కాలేదు సార్. అమ్మా